Kingwananga tuzamie hili ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati ameliambia jopo linalowachunguza makamishna wanne maarufu Cherera 4 kwamba kamishna Irene Masit aliunga mkono wito wa Rafael Tuju wa kushinikiza Raila Odinga kutangazwa mshindi wa urais. Aidha, Chebukati amesema mgawanyiko ulianza kushuhudiwa miongoni mwa makamishna hao baada tu ya baadhi kukataa kuunga mkono wito kutoka kwa watu mashuhuri kutoka kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Vilevile Chebukati ameweka wazi kwamba Tuju alitaka IEBC kuyakarabati matokeo ili kuwa na hali kwamba hapana mshindi na aliyelazimishwa vilevile kulazimishwa duru ya pili ya uchaguzi. So, by this time 3 a.m. results, you didn't have the results. The tallying and verification was still ongoing on the floor. Yes. So again, what was the message from the three gentlemen? What did they want you to do? They said we should consider declaring the Asmio presidential candidate as the winner, and in the worst case scenario, we look at a way of moderating results so that there's a runoff. Chairman, you know you're a lawyer, you're the chairman of the commission. At 3 a.m. there were no results. No one knew, at least no one. Did you know who the winner was at 3 a.m. in the morning? No, we had not been given the third 4C. So, how will a discussion to declare someone a president arise, Mr. Chairman? I want to understand. Oh, that's what they said. That was the message. That's what I heard. Did Commissioner Irene Masit actually speak? She spoke. You remember? Yes. What were our words? She said we should look at what the gentlemen have said seriously. We should consider. Say consider. The message here. Tukiachana na hayo, serikali ya kitaifa imesema itazipiga marufuku shule nchini kuagiza wazazi na walezi kununua sare na vitabu vya kusoma kwenye maduka fulani. Akizungumza wakati wa kuzindua mwongozo wa kukabili tatizo la kupanda kwa bei za vifaa vya shule na mahitaji mengine, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria amelalamikia hali ambayo wazazi wamekuwa wakielekezwa na baadhi ya walimu wakuu kununua sare na vitabu kwenye maduka fulani kwa manufaa yao. Kutokana na hilo, waziri amesema walimu wakuu sasa watapewa agizo la kukomesha hulka hiyo kwa misingi kuwa shule hazitastahili kuhusika katika biashara ya kuuza sare. Hatua hii inafuatia malalamiko ya wazazi na walezi kuwa bei za sare na vitabu zimekuwa zikipanda kila misimu ambapo shule hufunguliwa. Our schools have got no business selling uniforms. Our teachers need to focus on academia and helping our children to transition to CBC and other objectives that the military has set. The military has sent a circular. And as a matter of fact, the military will send another circular today to the schools that our parents have got absolute freedom and discretion on where to buy a uniform. Some few people who have been enjoying this space of selling school uniforms, 3, 4, 5, a handful of distributors or manufacturers are colluding with our schools. So when you hear that a school is selling uniform, ask them, where are the sewing machines? Schools are not business people to sell uniforms. And they are doing it illegally. What happens to schools that are still doing this as we speak? By the way, I'm sending out a team. We have got people called trade officers who I have in all counties. They are going to go school by school, mulika mwalimu.
Na tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu KNHCR kwa ushirikiano na washikadau wengine imezindua ripoti kuhusu watu ambao wamekuwa wakiweza kuhukumiwa kifo humu nchini. Mwenyekiti wa KNHCR Roslyn Odede na kamishna Marion Mutugi wameongoza uzinduzi huu, ambapo imebainika kuwa visa vingi vinavyosababisha hukumu ya kifo nchini ni ukosefu wa elimu, umaskini na ukosefu wa uwezo wa kiuchumi. Kufikia sasa, jumla ya mataifa 120 ya Afrika yamepiga marufuku hukumu ya kifo, Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa mengine 22 ambayo bado yanatambua adhabu hiyo. Hata hivyo, kwa miongo mitatu sasa, Kenya haijatekeleza hukumu ya kifo dhidi ya raia wake licha ya kuwa na sheria hiyo. It is a punishment that denies all hope as you live in constant fear of being killed year in, year out. This is coupled with the poor detention conditions, methods of execution, and the psychological distress that accompanies a death sentence. Sixth, it is discriminatory in nature. Its application is discriminatory and targets those from disadvantaged backgrounds who cannot, in most instances, afford good legal representations, have poor knowledge of the legal system, and among others, research shows that this normally targets people who are probably innocent of the crimes they are being charged for. But nonetheless, those convicted for death-eligible offences are still being sentenced to death. And throughout that period, whilst there have been no executions, there has been debate around the death penalty and its existence, around the issue of executions and resumptions, but also whether Kenya should consider abolition now in law. However, it just hasn't happened, and the question is why. It's about what do the most serious offenders deserve by way of punishment. And in countries that have abolished the death penalty, this typically means life imprisonment, and that's what people clamour for when there's very, very serious offences. But in countries that retain the death penalty, they're looking for the death penalty as the most serious punishment. Seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet William Kisang ameomba serikali kuwapeleka maafisa wa kijeshi wa KDF kupambana na utovu wa usalama katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya kisa kingine cha uhasama kutokea jana. Watu 4 wameuawa katika muda wa saa 24 zilizopita baada ya jamii mbili kuzozania malisho. Matukio haya yanajiri siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuahidi kuleta amani katika eneo hilo ambalo limekumbwa na mashambulizi baina ya jamii kwa muda mrefu. This is January alone, and we have lost over 8 lives. We have lost over 500 animals. There are many people who are injured. There is a road construction to improve the infrastructure to bitumen, but the driver was killed last week. We are yet to bury that driver from Chesongoj. He is still in the mortuary, and he's going to be buried this Saturday. Before even we buried the driver, we have lost 3 lives yesterday. Last week we buried 2 small young girls, a class 7 child and Form 3. We are how long are we going to continue burying lives? People getting maimed, people getting injured, and there are many who are still in the hospital. Yeah, you know, the issue is, if government is willing to sort out this problem once and for all, they need to do full disarmament. There should be no firearm in the hands of Mwananchi who is not licensed. The way they did for Mount Elgon constituency, I think the police already are overpowered, and we are requesting that the KDF are moved in that region. They need to set base and do proper operation, and this thing will be a thing of the past.
Na kwingineko, spika wa bunge la kaunti ya Kericho Daktari Patrick Mutai anadai kuwa maisha yake yamo hatarini. Akizungumza baada ya kuripoti tukio la kuandamwa na gari ya mtu asiyejulikana juzi, spika huyo pamoja na wawakilishi wadi kadhaa katika kaunti hiyo wanataka vitengo vya usalama kuhakikishia usalama wao. Wanadai kuwa mshukiwa wa gari hilo ambaye alitiwa mbaroni ametoa taarifa kinzani kuhusu utambulisho wake, hali inayowapa hofu kuhusu nia yake hasa. Bunge la kaunti katika kaunti ya Kericho limekuwa katika vyombo vya habari kutokana na masuala mbalimbali likiwemo swala la uongozi katika bunge hilo. Na sasa baadhi ya wawakilishi wadi wamejitokeza kulalamikia kile wanasema ni maisha yao kuwa hatarini. Na hilo limetokea baada ya spika wa bunge la kaunti hapo Kericho kudai kwamba kuna gari ambalo limekuwa likimuandama, na sasa wameripoti taarifa hiyo katika afisi ya ujasusi ama DCI hapa katika kaunti ya Nakuru, na mmiliki wa gari lile ama aliyekuwa na gari lile sasa ametiwa mbaroni, huku uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na swala hilo. Mtazamaji, niruhusu nizungumze na spika mwenyewe, yuko hapa aweze kutueleza ni kitu gani kilijiri labda kwa ufupi, na aweze kutueleza vile vile hali ikoje sasa. Bwana spika, labda nikianza nawe, labda utatuambia jina lako na kisha tuambie kwa ufupi ni kitu gani ambacho kimeweza kuwaleta sasa katika afisi hizi za DCI. Kwa majina anaitwa Dr. Patrick Mutai, mimi ndio speaker ya County Assembly ya Kericho. Tuko kwa hii ofisi ya DCI kupitia ama ilitokea kwamba usiku juzi kuna watu ambao walikuwa wananifuata na wakanifuata mpaka nyumbani kwangu, na hatukujua nia yao ilikuwa nini. Na walipoona wale wafanyikazi wangu pamoja na security wangu wa nyumbani wakatoroka na wakapanda gari wakakimbia. Uchunguzi ilipofanywa ni kwamba hizo magari zimekuwa zikinifuata siku kadhaa sasa. Kila mahali niendapo hizo magari huwa zinanifuata, na hawa watu wenye wako hapo hatujui kama ni maafisa wa serikali, hatuelewi kama ni wajambazi. Lakini tuseme kwamba jana niliweza kuripoti kwa polisi na one of the suspect alishikwa na gari yake pia ikashikwa pamoja na masimu zake zenye alikuwa. Na tulipoona kwamba tuliona vitu mingi sana zenye zilikuwa zinaendelea, mawasiliano kati yao na watu wengine, ni kwamba walikuwa wananitafuta. Hata ungeona pia pale kwamba walikuwa na track simu yangu sana wajue pale mimi niko na niko na akina nani. So kwa sasa maisha yangu yako hatarini, maisha ya waheshimiwa MCAs pamoja hata na wafanyikazi wa Kericho County Assembly pia yamo hatarini. So ningeomba serikali kuu ikiongozwa na Inspector General of Police pamoja na CS Kindiki na wale maafisa wote wa usalama kwamba waweze kutusaidia, sababu sisi pia tunaomba, sisi ni wanyonge, hatuwezi, we cannot protect ourselves. Asante. Labda nitazungumza na mwakilishi wadi mmoja au wawili ambao wameandamana na spika, atuambie tukio hili labda ni lipi umeweza kubaini kama wakilishi wadi, na labda inamaanisha nini kwao. Labda kwa ufupi ukianza kwa jina lako. Asante sana. Kwa majina naitwa Philip Rono, mimi ndio majority leader katika County Assembly ya Kericho, na kwamba kwanza niseme yale maneno yalikuwa Kericho hayahusiki na haya, na kwamba mheshimiwa spika ameweza kuwa anatakiwa popote aendapo, na tulikuwa na yeye tarehe 22 hiyo. Wakati alifika kwake mwendo wa karibu saa 7 hivi, watu walimfuata, na kupitia ile ripoti kidogo tumepata katika petrol station iliyo karibu na kwake ni kwamba magari haya yalikuwa yamehang hapo kuanzia saa 11:30 jioni. Na kesho yake wakati speaker alienda kuripoti kule katika police station ya Irax, baadaye hiyo gari ilikuwa inaelekea sehemu hiyo pia ikiendelea kutrack speaker, na hapo ndipo alitiwa mbaroni na akaletwa katika station ya Central. Na tumeuliza huyu jamaa maswali mengi. Kwa majina yeye anaitwa Kevin Chacha, na tumejaribu kuuliza maswali mengi, anaongea mengi. Anasema mara alikuwa sehemu hii, alikuwa amekuja Njoro Masishi, mara yeye ni afisa ya serikali anafanya uchunguzi, yako na assignment sehemu hii, mara anasema alienda kulala kwa rafiki yake aliye karibu kule Ichaton. Mara ukiona yeye yani ile maongezi yake hayalingani
Every minute unamuuliza swali, maswali yani majibu yanagongana na yale alikuwa ameyasema hapo awali. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba mtu kama huyu, ukiona gari ile anatumia, ukienda kwa NTSA number plate ni ya malori na anatumia number plate hizo kwa gari ndogo. So kwa ufupi naweza sema hawa ni majambazi, wanaendelea kuadhiri maisha ya wakaaji, sio wa Kericho peke yao bali hata hii Nakuru wanaendelea kufuatilia maisha ya watu wengi. Tulijaribu kuinvestigate, kumuuliza maswali, anasema hako na assignment mingi. Mara anafuata cattle rustlers kwa town kama hii. Na wakati tuliona tukaona hapana. Hii there is a lot that meets the high. Asanteni. Labda nimalize na mwakilishi wadi wa mwisho, labda aweze kutueleza tukio hili labda linamaanisha kwamba wao kama wakilishi wadi hali yenu ya usalama labda mnahofia, labda tueleze kidogo kwa dakika moja. Kwa majina naitwa Hezron, hata nataka niseme maisha yetu yamo hatarini na nataka tuwasihi wahusika wakuu wa serikali wa usalama kuanzia Inspector of Police na CS Kindiki, naibu wa rais, kwa yale maneno yanakuwa wanasema kila wakati ya kwamba watu walikuwa wanatumia vibaya mamlaka kutumia maofisa wa serikali kupeleka watu Rivayala, kupeleka kwa container na kuwawa. Hizo sio vitu yenye ni sasa ni mageni. Tumeona yanakaribia kwetu. Na tunataka tuseme tusi serikali waichukulie hii issue kwa makini, kwa sababu ukiona mtu mwenye ako na tracking mpaka ana zero in mahali speaker ako ana track kuanzia juzi, ni kumaanisha ya kwamba huyu mtu ako na connection na anatumia serikali vibaya. Ndo hayo sasa, wakilishi wadi hao katika kaunti ya Kericho wanahofia kwamba usalama wao upo hatarini kutokana na kuandamwa kwa spika, wakitaka uchunguzi wa kina kuendelezwa ili kubaini kipi hasa kilijiri kutokana na tukio hilo. La ziada sina. Moja kwa moja kutoka Nakuru, narudi upande wa pili studioni. Mtazamaji, kutoka huko Nakuru tufululize hadi Uasin Gishu, ambapo wazazi wenye watoto wanaoishi na ulemavu wamehusiwa kwamba wasiwatelekeze wala kuwaficha watoto hao, badala yake watafute njia mbadala ya kubadili maisha yao. Wakizungumza katika eneo la Keses, kaunti ya Uasin Gishu, mbunge Julius Ruto na Rani Rachamdani wa Nakuru wamesema ipo haja ya wadau wanaoshughulikia maslahi ya watoto kujitokeza ili kuwasaidia katika kuboresha misingi yao. President of Rotary Club Nakuru and the chair of Lions Club, and she has a good exercise of focusing on the disadvantaged children, those who have been kept within their families. They cannot move. Some of them have been hidden by family because of the nature of their inability to move. And we are saying that these children, if they can be assisted to move, they can make life. Some of them are young, as you witness. They need to go to school, but because it is difficult, especially as they're growing heavy and weight, to the parents to assist them get to school. And I'll just give one message to all parents, the one they have special kids, that you don't hide them. People like us, ambassador like us, we are willing to give them a mobility support, and people like Sir, the way he mentioned that they'll take care of education. So let's work together and we color the world with smiles. Officers, wenye wako pale nje, let's work together. We've come to realize that it's one way of fighting crime actually. People think that, oh Sammy, why are you doing all, giving the wheelchairs nini? You know, through kuassociate na watu kwa social media, kuwapa wheelchair, at least we bring mwananchi close to askari. Baadhi ya wanasiasa na wanawake kutoka maeneo mbalimbali nchini chini ya mwamvuli wa wakfu wa Mumbi wameelezea wasiwasi kutokana na kupanda tena kwa joto la siasa humu nchini. Haya yanajiri saa chache tu baada ya muungano wa Azimio la Umoja kutangaza kuwa wataandaa mikutano ya hadhara kote nchini kuthibitisha madai ya wizi wa kura za urais wakati wa uchaguzi wa Agosti mwaka 2022. Wafanyikazi hao wakilalamika kuwa shughuli hizo za kisiasa zitaathiri biashara zao, wakiwataka viongozi kusitisha shughuli hizo.
The calls to resume countrywide rallies by Azimio is ill-timed and in bad taste. Azimio had a fair chance at the Supreme Court to prove their case and must abide by the court's verdict. The Mobi Foundation Trust also fears that the current Azimio onslaught against the Deputy President is sponsored by cartels who are opposed to reforms in the tea, coffee and milk sectors. Further, the foundation commends all efforts by the government to protect the business community from cartels, exploitative machinations and unnecessary political tensions. The untimely political maneuvers by Azimio are a catalyst for wide-scale chaos leading to instability. This would hurt the interest of the business community and Kenyans at large. Na sasa tuzamia hili ambapo wazima moto wamelalamikia mshahara duni na mazingira mabaya ya kufanya kazi katika kaunti nyingi nchini. Mwenyekiti wa chama cha wazima moto nchini Samuel Kahura amesema hakuna mfumo mwafaka wa ajira kwa wazima moto, akisema wale wanaohudumu katika sekta hiyo ni miongoni mwa wafanyikazi wanaolipwa mishahara midogo licha ya hatari ya kazi yao. Kahura amedokeza kuwa wapo katika mikakati ya kuwasilisha ripoti mpya kwa baraza la magavana itakayoangazia jinsi wanavyostahili kulipwa. The national government framework operation centers. This is where all the emergency calls will be coming. The data is excluded. If you put a perimeter around to also increase on the safety. We face life-threatening situations. We don't have risk allowance. We don't have life insurance. We don't have PPEs. And this, I'm talking about the general status of fire brigades in Kenya. I'm proud that my country, Poland, could dedicate some money, devote some money for the rebuilding of this building. Thank you so much for using the colors red and white, because they are colors of the Polish flag, red and white. Very good idea. And you know, we had a very interesting conversation with your governor. Those who know this building was old, dilapidated. You have seen how it was. Now at least it's habitable, and also the work that was done was in record time. And therefore, also you have increased the capacity of our fire station employees. And therefore, we are very glad. We want to, on behalf of Murang'a people, we welcome the collaboration between Murang'a government and the county, the Poland embassy. Na wito umetolewa kwa wanafunzi waliofanya mtihani wa kitaifa wa KCSE kuzingatia kwamba wana nafasi katika vyuo vya anuai na taasisi za ufundi. Akizungumza katika chuo cha Eldoret National Polytechnic na kile cha RVTTI ambapo walikuwa wanawapa mafunzo kabambe wadau kwenye sekta ya TVET, katibu katika wizara ya TVET Esther Taara Muhoria amesema kwamba hakuna mwanafunzi aliyefeli, kwani wote wana nafasi nzuri ya kuboresha mustakabali wao katika taasisi za ufundi. TVET institutions are the way to go, because we want, like we have said, we want to have people who are technically trained, well polished, to be able to do whatever task that is required. Should it be plumbing, should it be welding, should it be all the technical areas. We want to encourage them to come to us, and nobody should look at themselves as if they are failures. Nobody is a failure. The willingness to be able to push ourselves to the next level is what is important. Why? Because we want to attract as many trainees as we can. In the next 1 month, we'll be going down to the heads of departments of all TVET colleges across Kenya. This is, and finance officers also, and all the managers that take care of this. This is informed by the fact that a research that was done by UNESCO and the Kenya School of TVET and discovered that there are so many gaps
about our managers' ability. So this is what the ministry has decided to do, and I think it's going to have a positive impact on how the institutions are going to be run. Today we host a group of managers who are managing our estates in our various institutions and the maintenance officers, and the training is quite interactive. They started with online training for 1 week, and this is physical session that is happening currently at the Eldoret National Polytechnic. The ministry is earmarking that every institution becomes an enterprise that will be able to generate income for sustainable development of the country. So it is a very interactive program, and there are many lessons that already have been learned. Mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kupiga tama la maji. Nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.